오케이. 안녕하세요. 저는 최혜람입니다. Hi, I'm Hyun from South Korea. 안녕하세요. 2022 한벌에 오신 여러분을 환영합니다. 저희는 이번 행사의 MC를 맡게 된 최혜람과 한엠입니다. 한벌은 한국어를 미국어로 배우는 학생들은 대상으로 진행되는 언어 문화 대회입니다. Hello, everyone, and welcome to HanBowl 2022. Our names are Trinidad and Hyunrim, and we are one of the MCs for this event. HanBowl is a language and culture competition for students who are taking Korean as their foreign language. 팬데믹으로 인해 제한이 계속되고 있기에 저희는 올해의 행사도 온라인으로 개최하면 무료로 입장해서 즐길 수 있습니다. So due to the continued restriction of the pandemic, we are again hosting this year's event virtually and free of charge. 그럼 시작하기에 앞서 아두거의 제코의 미국 국가 가장이 있겠습니다. Now, before we get started, I would like to go Adugo Ujaku to sing the national anthem for us. Okay. Stripes and bright stars through the perilous fight, o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? 행사를 시작하기에 앞서 모두를 차트에 보내진 폼을 본인 외 풀네임을 사용해서 작성해 주시길 바랍니다. Everyone, before the event begins, please sign into the form sent at the chat with using your full name. 오늘의 행사는 주요 연설들로 시작됩니다. 다음으로 제출물들을 확인하는 동안 말하기 대회와 에세이 대회가 소그룹 회의를 통해 진행될 예정입니다. 그리고
카호츠를 할 것이면 대휘는 최종 발언과 시상식 안으로 마무리 영정입니다. Today's event agenda begins with important speaker's speech. Next, while looking at other submissions, speaking and writing will take place in breakout rooms. Then we are going to play Kahoot, and during the signing off period, final remarks as well as announcement for the award ceremony will take place. Our keynote speaker is Dr. Major Hall Haley from George Mason University in the College of Education and Human Development. Dr. Marjorie Hall Haley is a tenured professor of education in the School of Education at George Mason University in Fairfax, Virginia. She is a former member of the Board of Directors of the American Council of Teaching on the Teaching of Foreign Languages, known as the ACTFL. She's a big figure in the world of foreign and world language education. For Korean language teachers, she has been hosting the Star Talk program for many years. She has taught various college and graduate level courses on methods of teaching in foreign languages, multilingual learning with diverse educational needs, second education, acquisition, and more. She also teaches and mentors doctoral candidates in education. So please welcome Dr. Marjorie Hall Haley. It's your turn. 안녕하세요. If you would give me co-host, I can share my screen, please. Sure. Okay. See. Yes. You should be able to share. Okay, thank you. 감사합니다. 감사합니다. 안녕하세요 again, everyone. I'm so happy to be with you this morning. I just have wonderful flashbacks of days like this with competitions for high school. And I want to, first of all, thank you for the kind invitation. I could not think of a better way to spend a Saturday morning. So thank you very much for allowing me. This is going to be really short because I know you have so many other exciting things to get going to. So first, I'm going to start by telling you just a little bit about who I am and what my connection to Korean language and culture is. And then I'm going to talk a little bit about your theme, and that is some of the evidence of the importance and impact of Korean language and culture. I picked 3 key indicators that I think are really important that show you how important what you're doing is to promote and sustain Korean language and culture. And then I have a parting image and a parting quote. So if I've timed this correctly, and I'm a former high school teacher, this will be exactly 10 minutes and I will not go over, okay? So first of all, I want to pay respect and homage to South Korea. And I think the flag is just enormously beautiful. My husband and I had an opportunity to visit there decades ago. Unfortunately, I have not been back then, but I have extremely fond memories of being in Korea. So let me start with this one, the evidence of the importance. Actually, my graduate research assistant who is on today, I took a moment and scrolled through the screen to see all the people that are on. And I'm so happy to see so many Korean language and culture teachers from our Star Talk program. Your support has meant so much over the years. This picture was actually shared with me by Sung Choi, who is our graduate research assistant and a doctoral student at Mason. And again, it's just further evidence of the importance and the impact of Korean language and culture. Now, my background, as was mentioned in the introduction, I have had the distinct honor and pleasure of working with teachers in the community where Korean language and culture are pivotal and they're just so important.
working with teachers in private schools and parochial schools and public schools. So I want to applaud first the teachers for all of your work. What you do clearly sustains our world language programs. And then I want to applaud you students. My heart just soars when I look across the screen and I see all of the faces and how well and how easily you are using the language. So Kamsamnida, thank you so much for everything that you're doing to continue the support of Korean language and culture. Next, I want to share with you just a little bit about the three things that I think are key indicators of why breaking through barriers is so evident. Around the year 2000, we saw what was called the Korean wave. And I was at George Mason University as a professor when that happened. And it was just amazing to see all of the products and all of the media explosion that celebrated Korean language and culture. And I was amazed. We have seen what then became termed the Korean wave. And so many things came out of that really, I think, just sort of pushed Korea into the forefront. And it became so important. As I watched even the language programs at our university, they grew exponentially as a result of that. More students, native speakers, heritage speakers, and those who only spoke one language, in many cases English, were taking Korean because they wanted to be a part of the Korean wave and they wanted to be a part of that explosion of Korean language and culture. The second key indicator is K-pop. And I will tell you, we decided for one of our Star Talk summer programs to do K-pop as a theme. And I watched our master teachers, both of whom are on today. I want to recognize Dr. Jung and Dr. Shin. Yes, thank you. They definitely deserve that applause. We decided we were going to do K-pop one summer, and we knew that we would have teachers at the elementary level, secondary level, and college university level. And so we worked, and they worked very diligently to figure out how to incorporate K-pop into curricula so that it became meaningful. And it did not take long. The teachers figured out very creative ways to introduce for the younger learners. They looked at nursery rhymes, they looked at songs. And then for the secondary learners, again, the media with the explosion with the boy bands and the girl bands, it was so easy, but it was an attention grabber. And so for those students who were studying, that was a real sort of pathway for them to become even more interested in studying Korean language and culture. So K-pop is definitely on that list of those three indicators. The third one is K-drama. Now, anyone who's on the screen today, who's attending HanBowl today, will tell you that Dr. Marjorie Hall Haley is a devout K-drama lover. In fact, they will tell you that had it not been for K-pop, during the COVID restriction, when we were all online, K-drama and Netflix were sort of my lifeline. And they would tease me when I would say, have you seen this episode? Have you seen that episode? So Startup is just one of them, but I have thoroughly enjoyed. I wish I could tell you that my Korean language has improved. I will say my listening comprehension has improved enormously, not my speaking, but I have been totally immersed in K-drama and I have loved so much of it. And again, it has been an honor for me to be associated with teachers and with parents and children who have been a part of that experience of mine. So I want to show you what I call a parting image. I actually came upon this quite accidentally, and it was explained to me the countries that are listed on this sign are all images of things that, as you're studying Korean language and culture in your schools, if you think about this as being a roadway, as being a highway, not just to the Asian highway, but to the world, I think it really is emblematic of what you're doing.
And so all of you high school students, middle school students, please know how proud of you we are. And as a university professor, I think it's really important that you continue your work, that you share what you're doing, that you continue to study hard. Don't ever forget to thank your teachers, because behind the scenes, they are working so hard for you. They're trying to make your journey one that you will not have to break through barriers, but that you will find your own path and you'll find your own way. And we'll all continue to celebrate the language and the culture of Korean people. And I want to end on a couple quotes. I found this one that says, just let's study hard. And that's a good life lesson. We are all evolving. We're all studying every day. You can ask anyone, even as a veteran professor. I'm still learning. I have just come to terms with Google Docs, how to use Google Docs and how to use multiple platforms, but it is good for all of us. So let's all continue to study hard. And then I want to finish with this. These are just some quotes that I found that are called inspirational quotes. And I like that first one. The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now. And that's clearly your pathway. You're breaking through barriers. You are planting trees right now. And I like the last one also. Happiness is not something that's ready-made. It comes from your own actions. So I know the last 2 years with COVID, we have all felt very restricted. And so the fact that the organizers of today's event saw through that they were still mindful of protecting all of us by doing the HanBowl in a virtual space again, please make sure that you acknowledge all of them and thank them for their efforts. And I would really just like to say kamsahamnida to everyone who came on today. I wish I could stay to hear all of the work that's being done and the prizes that are going to be given. Have a wonderful day, everybody. And thank you again for inviting me. Kamsahamnida. 우선 워싱턴 DC 한국어 교육 육산 센터 견격택 원장님의 요술이 있겠습니다. Now we will hear speeches from Mr. Gang Kyung-tak, Director of Korean Education Center in Washington, D.C. Before I say, thank you for Dr. Holly's detailed explanation of Korean culture. Welcome to HanBowl 2022. It's my pleasure to be here with many students studying Korean. First of all, I'd like to express my gratitude to the teacher, board members, volunteer students, and judges for managing the event. Thank you for as you know, Korean is a language that can express detailed emotions. And Korean culture has a positive influence on young people all over the world based on its diversity. The number of Korean wave fans around the world has increased rapidly, reaching 150 billion. I hope you continue to grow with Korean culture. At the end, don't be too nervous and enjoy this time. Many awards are waiting for you. Have a wonderful day. Thank you. 다음으로 DC 지역의 한국어 교원 현회 Mr. Bob Ha의 연설이 있겠습니다. Next, Mr. Bob Ha, President of Korean Language Teachers Association of DC area, will give a speech. 선생님.
Okay, I'm muted. Okay, so good morning, everyone. I'm so proud of all the participants this year. You didn't only break through barrier, you truly broke the barriers. Okay, I'm confident that you will get through any difficulties that life may have in store for you since you have survived one of the worst pandemics in human history. Let's celebrate your achievements in Korean language and its culture today, okay? And you've done so much, okay? I know you can do more and better, okay? So please encourage your friends, your family members, and others to join this wonderful journey of learning and exploring new and old things. Okay, thank you, and welcome again, everyone here this early Saturday morning from around the country. Thank you. 행사 진행 순서는 이와 같습니다. The timeline for the events is as it follows at the screen. Okay, hello, I'm Ugona and I'm from Maryland. Hello, my name is Juna and I'm from South Korea. Okay. 시작하기 전 심사위원을 소개하겠습니다. 전미 한국어교육협회의 회장이신 Miss Jennifer Cho, American University의 Dr. 신혜영, 그리고 George Mason University의 Dr. 정영가입니다. Before we get started, we'll introduce the judges. Ms. Jennifer Cho, the president of the KLTA USA, Dr. Shin Hae-ryung of American University, and Dr. Jung Young-ah of George Mason University. 첫 번째로 에세이 대회가 있겠습니다. 대회에 신청하신 분들은 최선을 다해 에세이를 작성할 시간이 30분 정도 있을 예정입니다. 행운을 빌어요. First up, we have the essay contest. Those who have signed up will have 30 minutes to write an essay in Korean to the best of their ability. Good luck. Okay, these are the participants who signed up for today, but I'm not sure how many actually showed up. So if you are here, please raise your hand. I think you can do it clicking your name or in the chat so I can identify. So you will be placed into 3 breakout rooms with your assigned judge. Okay, so let me start. So it will take few minutes. So I have to do it individually. Okay, let me see. So while I'm doing this, Nanga, would you play some kind of K-pop background music? Thank you, 감사합니다. Okay, I need to find, there are so many people here. Okay, and okay, let me check essay.
In case you don't know where the raise your hand button is, you click on participants. It should be Okay, down there. good. Okay, good. Thank you. Thank you. Appreciate it. Okay, so assign to, okay, so thank you so much, those raised hand. Okay, good. I'm going to put you here. Okay. So it takes a little bit of time. 선생님, 네, 영상 보여줄게요. 네네. 괜찮아요? 네. Yeah, yeah, yeah. Okay. Or you can play any music if you want. Yeah. 그거 할 수 없어요. 오케이, 네, 알겠습니다. 감사합니다. 네. Okay, and Clara. Hi everyone. So welcome to our HanBowl. So as Mr. Ha is placing everyone in their perspective breakout rooms, we're going to show some of the other submissions for the other contests, such as K-Music and K-Art, and K-Video. These submissions have been, a lot of videos were submitted, and these were the top of the punch. So we really hope that you enjoy what the students have in store for you. 오케이, 이제 온라인 제주로 가보겠습니다. 첫 번째 카테고리는 참가자들이 한국의 문화나 문화가 그들의 삶에 가져온 영향에 관해 묘사한 작품을 제출한 K-Art입니다. Now on to our virtual submissions. The first category is K-Art, where contestants submitted artwork that depicts Korean culture or the impact it had on their lives. Okay, first up we have Navi Abdul Mohsen from Korean 4 in Lake Baddock Secondary School. 다음에 we have Ella Park in Korean 3 from Lake Baddock Secondary School. Next we have Yvonne Kim from Liberty Middle School in Korean 2. Next, we have Dila Arat from Lake Braddock Secondary School in Korean 2. Next, we have Anicia Luna from Eleanor Roosevelt High School in Korean 2. Next, we have Egonggong Ewanehi from Eleanor Roosevelt High School, Korean 1. Next, we have Carly Samuel from Eleanor Roosevelt High School in Korean 3. And next we have Esmeralda Tedepate from Eleanor Roosevelt High School in Korean 3. Next we have Victoria Finizi from Lake Braddock Secondary School in Korean 3. Okay. 정말 감명 깊네요. 이제 두 번째 카테고리인 K-뮤직으로 넘어갈 시간입니다. K-뮤직에서는 참가자들이 선택한 한국 노래를 부른 영상을 제출했습니다. That was so inspiring. Time to move on to our next category, K-Music, where contestants submitted their cover of a Korean song of their choice.
날 스치는 그대였던 그 목소리 내 이름을 한 번만 더 불러주세요 얼어버린 나라를 멈춰서 있지만 그대 향해 한 걸음씩 걸어가네요 Still with you 어두운 밤 조명 하나 없이 익숙해지면 안 되는데 그게 또 익숙해 마지막이 들리는 열공소리 이거라도 없으면 나 정말 무너질 것 같아 함께 웃겨 함께 울까 이런 순한 감정들이 내겐 전부였나 봐 언제쯤일까 다시 그대 마주한다면 눈을 보고 말하래요 보고 싶었어요 아무리 기억 속에 널로 춤을 춰도 비가 내리잖아 이 안개가 거칠 때 주저좀 맞아야 오지 않게 그때 날 안아줘 저 달이 외로워 보였어 밤은 우리 하늘 개울고 휘는 것 같아서 언젠가 아침이 오는 거라는 샀다 별처럼 너의 하늘을 머물고 싶어서 하루를 그 순간을 이렇게 될 거를 알았다면 너도 맞았을 텐데 언제쯤일까 다시 그대 마주한다면 눈을 보고 말하래요 보고 싶었어요 아무리 잊은 기억 속에 널로 춤을 춰도 비가 내리잖아 이 안개가 거칠 때 주저좀 말려져야 오지 않게 그때 날 잡아줘 날 스치 Next, we have Laura Canaday from Eleanor Roosevelt High School in Korean 2. 나를 익어가니 서두로 좋은데요 미웃들의 한 송이 들고 사랑이 어지러이 떠다니는 밤에야 날아가서 분이르려 팽팽한 어둠 사이로 떠오르는 기분 이게 대한 모든 역에 어휘청해도 두렵진 않을 거야 부르는 우리 위로 거대한 사랑을 무너지고 내게 너를 맡겨별에 에야 바람이 사라지라 날아오르는 게 무섭고 삶이 어떻게 또 완벽해 And next we have Ugone Jakewoo from Eleanor Roosevelt High School in Korean 4.
It's beautiful life. 난 너의 곁에 있을게. It's beautiful life. 너의 뒤에 서 있을게. Beautiful life. 하늘 아래 너와 있다면 숨 쉬는 곳 머물러도 좋아. It's beautiful life, beautiful day. 너의 기억에서 내가 살 텐데. Beautiful life, beautiful day. 내 곁에서 머물러줘. Beautiful my love, beautiful your heart. It's a beautiful life. It's a beautiful life. It's a beautiful life. 언제나 널 지켜줄게. It's a beautiful life. 내게 기댈 수가 있게. Ooh, beautiful love. 너의 눈물, 너의 미소도 곁에서 함께 할 수 있도록. It's a beautiful life, beautiful day. 미치도록 널 사랑했었던 날. Beautiful life, beautiful day. 너를 잊고 싶지 않아. Beautiful my love, beautiful your heart. It's a beautiful life. 세상에 너와 닮은 추억이 동동으로니 내게 남겨져 있어. 너와의 기억, 너와의 추억. It's sorrowful life, sorrowful day. 슬픔을 이기지 못하는 내게. Sorry for life, sorry for day. 내 곁에서 떠나지마. 추억 속에 내가 살지 않도록. It's a beautiful life. Next, we have Diane Sawari from Liberty Middle School. Next, we have, oh, okay. Someone got me like it, like it, like it, like
빠지게 해 이건 네가 몰라야만 돼 그러면서 뻔뻔하게 비비그림 빠빠빠 립스틱을 맘맘마 베라에 담아볼까 예쁘게 이거 보면 웃어줘 그리고 꼭 눌러줘 저 밑에 앙증 먹고 새빨간 근데 좋아요란 말을 건네 내 맘 표현하기엔 부족하네 근데 좋아요 잠도 못하고 지각하게 돼도 좋은걸 설렌다 me like it me like it like it like it me like it like it like it 두근두근두근 me like it me like it like it like it me like it like it like it 두근두근두근 숨을 훅 참아 지퍼를 올리게 다시 한번 허리를 훅 으르타타타 다이버터 베이베 세상엔 예쁜 옷이 너무나도 많고 많아 비비그림 빠빠빠 립스틱을 맘맘마 베라에 담아볼까 예쁘게 이거 보면 웃어줘 그리고 꼭 눌러줘 저 밑에 앙증 먹고 새빨간 근데 좋아요란 말을 건네 내 맘 표현하기엔 부족하네 근데 좋아요 잠도 못하고 지각하게 돼도 좋은걸 Next, we have Nonga Bongwa from Eleanor Roosevelt High School, Korean 4. Just like a zoo. 망설이지 말고 너 지금 바로 예래 자꾸 눈치 보지 말고 네 맘대로 내가 확 쏠게 와우 해지게 말해줄게 네 맘을 세게 더 찌릿 들어놔 단 한 번도 난 상상한 적 없는 너를 만들게 아주 살짝 나쁜 매력적인 레일레 그런 네 모습 어때 순진한 주인공은 대체 누구죠라고 찔하게 가득히 넘치는 밤 안에서 감정에 잠이 들까 유난히 반짝이는 것을 보면 모두 말야 갖고 싶은데 전부 네 멋대로 get it 네가 원하는 대로 전부 네 멋대로 hit it 네 맘속에 불을 켜 누구보다 착한 널 달콤하게 속삭여 맞춰 놀래 아무렇지도록 get it 너를 모두 내게 맡겨 미칠수록 you're so cool 늘 상상했던 만큼 더 멋진 세상의 끝 눈앞에 다가오지 고민하는 거니 이제 다들 기다린 내가 아닌 거 알지 너를 조금 위험하단 얘긴 That's right 너무 재밌다는 거 손에 땀을 쥐는 얘긴 그런 얘긴 전부 내가 만들어 전부 네 맘대로 get it 네가 원하는 대로 전부 네 맘대로 get it 네 맘속에 불을 켜 누가 봐도 착한 널 달콤하게 속삭여 맞춰 놀래 아무렇지도록 get it hit it kill it 너를 모두 내게 맡겨 I'm sorry 내 어린 눈을 뗄 수 없이 아름다울 테니 내 맘대로 get it hit it sorry 오늘 밤 네 말을 너니까 네도 원하게 되고 너를 모두 내게 맡겨 Next, we have Zealand Orkon from Fairfax High School, Korean 1.
People look at me and they tell me 외모만 보고 내가 날라리 같대요. So what? 신경 안 써. I'm sorry I don't care, really don't care. 사랑 따위에 목매지 않아. 세상엔 재밌는 게 더 많아. 언니들이 말해 잘 들으려면 말 어때? 잘 들 생각 없어. 예쁘게 말하고 내가 끝없는 애들과 난 달라. 얘기지만 널 맞추려 하지만 난 지금 내가 좋아하는 아이야. I love myself. 난 뭔가 달라 yeah. I love myself. 난 뭔가 달라 yeah. 난 너랑 달라 yeah. Okay. 마지막으로 Korean language video 부분이 있겠습니다. 참가자들은 짧은 비디오를 한국어로 제출하도록 요청되었습니다. Last but not least, we have the Korean language video portion. Contestants were asked to submit a short video of their choice in Korean. First, we have Navida Chowdhury from Eleanor Roosevelt High School in Korean. 1. 안녕하세요, 여러분. 저는 나비다입니다. 우리의 어려움을 모두와 공유해 두어 정말 기쁩니다. 치는 멋지는 동안 저는 AP 수업에서 4.0 GPA를 요기하기 위해 최선을 다했습니다. 큰 가족의 자금을 포함해요. 내 삶에서 일어나고 있은 모든 일들, 충분히 성취하지 못할 것에 대해 끊임없이 걱정하고 내 성정이 적이 않은지 확인하는 것을 포함해요. 내 삶에서 일어나고 있는 모든 이들 때문에 저는 정신 건강을 가지는 것을 확실히 나에게는 어려움 무너졌습니다. 많은 정신적 압박과 서약에 대처해야 했지만 열심히 일한 결과 마침내 여기 Eleanor Roosevelt High School에서 제공되는 경쟁이 치열한 과학기술 고등학교 프로그램에 들어갈 기회가 생겼습니다. GPA를 4.0 이상으로 성공적으로 요기할 수 있게 도와 너무 기쁩니다. 가족들과 선생님들의 도움으로 어려운 장벽을 많이 넘을 수 있었습니다. 감사합니다. 안녕하세요, 여러분. 나비다의 신우입니다. Johns Hopkins University에서 인간 심리학 학위를 취득한 후 박사 과정에 3년째 하고 있습니다. 살다 보면 온갖 박함에 박사 학위를 마치지 못하는 것 같은 기분이 드는 경우가 못해서 정말 포기하고 싶지만 제 노력을 헛되보낼 수는 없다는 거 알았습니다. 방해가 닿지 않고 제 열정대로 할 수 있는 기회가 생겨서 너무 기쁩니다. 앞으로는 학업을 마치고 다른 사람들이 돕기 위해 저만의 진료서를 이을 계획입니다. 감사합니다. 저는 나비다의 친오빠 Z입니다. 장벽을 돌파하는 건 모든 사람의 삶에서 매우 중요한 부분이며
성공하려면 실패를 경험해야 합니다. 저는 작년에 대학을 졸업하고 경영학부에 학위를 받았어. 수익 기준으로 세계 7위 직원 수지준 6인 그랜드 토튼 인터내셔널에서 독립 허기에 미치 컨설팅 호원 호소 전문 수업에서 네트워킹에서 이야기 시작했습니다. 지금 자리에 오기까지 많은 시행착오를 겪었어. 교실을 맞이해주어 정말 감사합니다. 안녕하세요. 다음에 we have Songhyung Hwang from Chantilly High School in Korean 3. 안녕하세요. 저는 챈틀리 고등학교에 다니고 있는 윤서진입니다. 안녕하세요. 저는 챈틀리 고등학교에 다니고 있는 황수현입니다. 이 영상의 주제는 Breaking Through Barriers입니다. 그거를 가장 잘 표현하기 위해서 우리 둘의 공통적인 경험에 대해서 대화를 나누겠습니다. 그 경험은 바로 어린 나이에 다른 나라로 유학 가는 것입니다. 먼저 황성현 씨부터 경험을 말씀해 주세요. 네, 저는 7살 때 한국에서 미국으로 유학 왔는데요. 저는 처음에 미국에 왔을 때 영어를 전혀 못했어요. 그래서 이수반에 들어가게 됐는데 이수반에서 열심히 공부를 하고서 영어를 읽고 쓰고 대화하는 걸 배웠어요. 그래서 2년 후에 일반반에 들어가게 됐어요. 아, 그렇군요. 저 같은 경우에는 반대였습니다. 저는 한국에서 미국으로 유학 온 게 아니라 미국에서 한국으로 유학 갔습니다. 학교에서는 영어를 사용하지만 집에서는 한국어를 사용하다 보니까 한국어를 전혀 못한 건 아니에요. 그렇다 해가지고 한국어를 잘한 건 아니죠. 맞춤법도 그렇고 말투도 그렇고 다 이상했어요. 근데 윤서진 씨는 새로운 환경에 적응할 때 도와주는 사람들이 있었나요? 네, 저 같은 경우에는 친구들이 적응하는 데 도움을 많이 줬습니다. 아, 그렇군요. 근데 친구들이 도와줄 때 제일 기억나는 방법이 있었나요? 아, 네. 가장 인상 깊은 방법 많죠. 친구들이 여러 가지 방법으로 도와줬지만 가장 인상 깊었던 거는 점심시간 때 혼자 먹고 있었거든요. 그때 혼자 냅두지 않고 같이 먹자 하면서 같이 먹고 같이 놀게 된 게 너무 인상 깊었습니다. 그걸로 인해 친구들과 친해지고 같이 적응하는데 도움 많이 줬어요. 걔네들도 제 미국 삶에 대해서 많이 궁금해 하더라고요. 황성경 씨 같은 경우에는 그런 도와준 사람 있나요? 저는 미국에 처음 왔을 때 영어를 잘 못했으니까 이수반에서 친구들도 없었고 많이 부끄러웠어요. 영어를 못해서. 그런데 일반반에 들어가니까 친구들도 많이 생기고 더 영어를 잘 배운 것 같아요. 아, 그렇군요. 역시 저는 먼저 접근해준 친구가 있으니까 도움이 많이 됐나 보네요. 황성현 씨도 동의하겠죠. 제 생각에는 친구들이 도와주면 적응하기 훨씬 쉬워진다 생각합니다. 네, 동의합니다. 우리 이야기에 대해 들어주셔서 감사합니다. Next, we have Jua Park from Lake Braddock Secondary School in Korean 3. 안녕하세요. 제 이름은 박주아입니다. 저는 1살 때 부모님과 미국으로 이민을 왔습니다. 한국 선생님이 가르치는 유치원을 다녔어요. 그 유치원은 한국 친구들만 있어서 말하는 것에 문제가 없었어요. 학교를 재밌고 편안하게 다녔습니다. 초등학교에 갈 때쯤 아빠의 회사 문제 때문에 버지니아로 이사를 오게 되었어요. 저는 영어를 잘 하지 못해 학교 다니는 것이 힘들었어요. 친구들도 없었고 선생님들이 말을 해도 알아듣지 못해 묻는 말에 대답을 하지 못했어요. 선생님들은 집중을 하지 않는다고 생각해서 저를 혼냈어요. 제가 다닌 학교는 백인이 많은 학교라 한국 학생들이 많이 없었어요. 4학년 점심때 짜장밥을 먹는데 아이들은 코를 막으면 냄새가 난다고 뭐라고 했어요. 또 눈은 왜 작은지 물었습니다. 엄청 속상했어요. 한국 사람인 것이 창피했고 싫었어요.
4학년이 끝나고 다른 동네로 이사를 갔어요. 다른 학교로 전학도 갔어요. 전학 간 학교는 다양한 인종들이 있었어요. 이 학교에서는 한국 음식을 먹어도 뭐라고 하는 친구들이 없었어요. 학교 분위기가 좋아 친구들도 많이 사귀고 책도 많이 읽어 영어가 많이 늘었습니다. 저는 더 이상 한국 사람인 것이 싫지 않았어요. 한국 드라마와 K-팝도 유명해지면서 한국 문화가 더 좋아졌어요. 한국 사람이라 창피했던 마음이 없어졌어요. 한국 사람인 것이 너무 자랑스럽습니다. 감사합니다. 안녕하세요. That was really nice. 제출해 주셔서 감사합니다. Okay, and 다음으로 말하기 대회가 있습니다. 참가자분들은 소회실에서 주제와 관련하여 한국어로 대답해 주시면 됩니다. 마이크와 카메라가 켜져 있어야 하는 것을 기억해 주세요. 행운을 빌게요. Next, we have the speech contest. Contestants will be split into breakout rooms and will answer prompts in Korean. Remember, microphones and cameras need to be turned on. Good luck. Okay, so since we're still in the process of finalizing essay contest, so we will have one group came back to the main room. We will have a 5-minute intermission, I guess. So the other two, the groups can be finished. So is it okay? We'll have 5-minute intermission. Okay, good. So Nonga, would you mind playing some kind of background music? 알겠습니다. 네, 감사합니다. So 5분 intermission 갖겠습니다. 감사합니다. I'm on the next level, yeah. 절대적 룰을 지켜 내 손을 놓지 마라. 결속은 나의 무기. 광야로 걸어가 알아 내 home ground. 위협에 맞서서 제껴라 제껴라 제껴라. 상상도 못한 blackout. 유혹은 깊고 진해. Too hot, too hot. 잡은 손을 놓쳐 난 절대 포기 못해. I'm on the next level. 저 너머의 문을 열어. Next level. 널 결국엔 내가 부셔. Next level. 코스모에 탈 때까지 next level. 지켜라 지켜라 지켜라. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. I see the new info. 적대적인 고난과 슬픔. 널 덮아 진화시켜. That's my novice, it's my novice. You lead, we follow. 감정들을 배운다. Watch me while I make it out. Watch me while I work it out. Watch me while I make it out. Watch me.
먼저 next level 저 너머의 문을 열어 next level 널 결국엔 내가 부셔 next level 코스모에 달 때까지 next level check it out check it out check it out I'm on the next level 더 강해져 자유롭게 next level 난 광야의 내가 아냐 next level 야수 같은 나를 느껴 next level check it out check it out check it out 소리를 지르는 내가 창빈이란 더내 자리는 내가 처음 더 태도는 터프하게 되기를 폭주하는 기관총 몰아치는 허리케인이 뒤집어진 우산 잔소리꾼이 최후라 우리 좋구나 나무꾼은 어서 돌아가시오 여긴 나무랄 데가 없네 납작해질 리 없는 콧대와 핏대와 함께 세운 주택 훨씬 더 웅장하게 되는 경적소리 악당무리의 뜨거운 비가 돌아온 몸에 번져 소문난 군들의 모임에 쏟아지는 눈빛은 freezing cold I know you're the forever 해보라는 태도 난 여전히 할 말을 내뱉지 퇴퇴퇴 소리꾼 소리꾼 퇴퇴퇴 소리꾼 Man I'm not sorry I'm dirty 쾅쾅쾅쾅 바람과 함께 등장한 불 Man I'm not sorry I'm dirty Keep on talking we don't play by the rules 그래 다 들었어 소리 이거 저거 귀찮아서 도리도리 말이 너무 많아 자꾸 나서지 좀 마라 Why you mad, why you sad, why you tick 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 I don't ban 중 얼레리 걸레리 멋있는 척들이 양진 발끝 조차도 따라오지 못한 여기는 팬들 들어봐 질투가 전부 한쪽으로 지워놓고 버려 기대감 악당무리의 뜨거운 비가 돌아온 몸에 번져 소문난 군들의 모임에 쏟아지는 눈빛은 freezing cold but I know we'll burn forever 해보라는 태도는 여전히 할 말을 내뱉지 퇴퇴퇴 소리꾼 소리꾼 퇴퇴퇴 소리꾼 Man I'm not sorry I'm dirty 군들이 왔어요 군들이 왔어요 날이면 날마다 오는 날이 아닌 오늘 소리꾼들이 왔어요 원래 삐딱해 소리는 일단 백 맘에 안 들면 들 때까지 말 대답해 Final warning 당장 back up press up set up crack up 할 말은 내뱉지 퇴퇴퇴 소리꾼 소리꾼 Man I'm not sorry I'm dirty 바람과 함께 등장한 불 Man I'm not sorry I'm dirty Keep on talking we don't play by the rules 착한 얼굴에 그렇지 못한 태도 간녀린 몸에 쓱 가려진 볼륨은 두 배로 거침없이 찍힌 굳이 보진 않진 않지 Black 하면 pink 우린 예쁘장한 savage 원하던 대놓고 뺐지 너무래도 칼로 무배기 두 손엔 가득한 fat checks 궁금하면 해봐 fact check 눈 높인 꼭대기 물 만난 물고기 좀 톡해 난 toxic 유혹해 I'm foxy 두 번 생각해 흔한 남들처럼 착한 척이 못하니까 착각하지 마 쉽게 웃어주는 건 날 위한 거야 아직은 잘 모르겠지 그저 원하면 test me 넌 불 보듯이 뻔해 만만한 걸 원했다면 I'll wait till I do it Hit you with that do-do-do-do
지금 내가 걸어가는 거린 Blackpink 4-way 사거리 동서남북 사방으로 running in a bucket list 싹다 버려 널 당기는 것도 멀리 밀치는 것도 제 멋대로 하는 bad girl 조금 싫어하고 누가 뭐라 하던 with a bass drop it's another banger 두 번 생각해 흔한 남들처럼 착한 척은 못하니까 착각하지 마 쉽게 웃어주는 건 날 위한 거야 아직은 잘 모르겠지 굳이 원하면 test me 넌 불보듯이 뻔해 만나는 걸 원했다면 Wait till I do what hit you with that 뚜루뚜루 Okay, welcome back. Okay, can you show us the slide? 잠시만요, 선생님. 네, 감사합니다. So once again, so we need to start our speech section. So if you turn in your application for this speech contest, please raise your hand so I can put you back to the breakout room. So it's going to be a little bit shorter. Each test will have about 3 minutes. It's going to be individual, the contest. Okay, so I will do one at a time. So while we're doing this, Nanga, do you want to do the HanBowl? Or are you going to wait about 10 minutes? I think it's fair if everyone's here, so I think we can wait for 10 minutes, just so everyone can play. Okay, good. Thank you. So be patient with us. So I'm going to start the breakout room. Okay. Okay. So let me see. So please, yeah. So Sujin, okay, here. Okay, good. And let me close our rooms first. Okay, and then guess I have to, so Donghyun, okay, so you, Clara, okay, good. So Clara and Hyunjin, let me see, Sujin, Clara. So, okay, Susan and Clara, okay, good. And let me double check with this. Yujong, okay, Donghyun. So let me see. Okay. Recreate, okay.
Okay, so give me some time. It's I have to do it manually. Once again, in order to raise your hand, you have to click on participants. Yes, please. Thank you. Okay. Okay, good. So, and then I'm going to do it Clara. Okay. And Donghyun. Okay. So I just want to make sure you are on the list as well. And Clara, yeah. Okay, and then, is that all? Okay. Oh, we have to do it one at a time. So, what am I doing? Okay, hold on. Let me change to, okay, so we need to do it one at a time. So how can I get rid of this? So, While Hosang Singnim is figuring this out, I will go back to playing our lovely K-pop mix. Okay. Not shy, not me. 남자 원했던 다. Yeah. Not shy, not me. 난 빨리빨리 원하는 걸 말해 못 가지면 어때 괜히 망설이 다시 시간만 가니. Yeah, 다 말할래 'cause I like it, 'cause I like it, like it. 기다려 왜? 기다렸어 뭐해? 내가 내 맘을 왜 말하면 안 돼? Yeah, 그냥 차 그냥 착착착착착. Not shy to say I want you. Hey there, hey there. 우리는 great pair, great pair. 네 맘이 뭔지 모르지만 내 생각이 맞아 그러니까 yeah, yeah. 내 맘은 내 거 그러니까 좋아한다고 자유니까 네 맘은 내 거 맞으니까 말해봐 다 어서 다 'cause I'm not shy. Not shy, not me. 남자 원했다. Not shy, not shy, not me. Give me da 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 da. Not shy, not me. 남자 원했다. Not shy, not shy, not me. 너를 원해 뭐 어때? 'Cause I'm not shy. 넌 빨리빨리 대답할 필요는 없어 어차피 내 거니까 내 보고 있기만 하면 돼. Yeah, you will like it 'cause you like it, 'cause you like it, like it. 내가 미워? 아니라면 미워. 다른 건 다 지워. 내가 네 only one. Yeah, 그냥 싹 지워 싹싹싹싹싹. Not shy to say I want you. Hey there, hey there. 우리는 great pair, great pair. 네 맘이 뭔지 모르지만 내 생각이 맞아 그러니까 yeah, yeah. 내 맘은 내 거 그러니까 좋아한다고 자유니까 네 맘은 네 거 맞으니까 말해봐 다 어서 다 'cause I'm not shy. Not shy, not me. 남자 원했다. Not shy, not shy, not me. Give me da 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 da. Not shy, not me. 남자 원했다. Not shy, not shy, not me. 너를 원해 뭐 어때? 'Cause I'm not shy. 후회하기 싫으니까 엔딩 상관없으니까 끄고 모두 쏟아내. No yes, no
you sure? Are you serious? 어쩌면 넌 다른 시간에 살고 있어. Are you happy? What are you up to? 상상했던 세상에 초대해주게 널 애써 너를 밀어냈지만 그 작은 문틈 사이로 온 세상의 감각이 멈춘 채 It's not fake, it's real 세상에 물든 가면 속에 너의 진짜를 보여줘 babe 널 속에 숨겨놓은 persona 상상했던 세상 보여줄게 더 빠져들 수 있게 내 손을 잡아려고 In fantasy I'm not fake 기다리고 있어 face to face I can't understand why 하나부터 열까지 다 It's so real 거짓없는 미소 같아 문을 열어봐 look around 성숙해 me now wow 상상의 현실로 만들어내 즐거운 말 더 깊은 mood 너만의 room 작은 가면 속에 예쁜 Here we go Copy and paste touch and push 시간은 불러내려 걸 속에 숨겨놓은 persona 좀 깊어지는 숨 진해져도 누군 손을 긋지 못해 환상의 세계로 상상했던 세상 보여줄게 바다 더 빠져들 수 있게 내 손을 잡아려고 Mask in fantasy I'm not fake 기다리고 있어 face to face I can't understand why 하나부터 열까지 다 It's so real 거짓없는 미소 같아 문을 열어봐 look around 성숙해 me now wow 상상의 현실로 만들어내 Take off your mask You work it out Mask and fantasy I'm not fake 기다리고 있어 face to face I can't understand why 하나부터 열까지 다 It's so real 거짓없는 미소 같아 문을 열어봐 look around Just look at me now wow 상상의 현실로 만들어내 Take off your mind 너의 모든 감정을 찾아 이거 느낄 수 있게 문을 열어봐 look around Just look at me now wow 상상의 현실로 만들어내 너와 있을 땐 내게 신기한 변화가 있는데 자꾸 미소 짓게 돼 아무 일도 없는데 자꾸 마법에 걸려 밤을 새도 안 졸려 다른 생각 지워져 심장 소리는 커져 사랑이 참 쉬워져 그래서 빠지고 빠져 점점 너에게 That's what you do to me 나는 alcohol freak 근데 취해 마신 게 하나도 없는데 너와 있을 때마다 이래 날 보는 네 눈빛 때문에 너는 마시는 내 champagne 난 wine 내 tequila margarita mojito with lime sweet mimosa pina colada I'm talking you I'm talking you 너는 정말 특별해 전혀 독하지 않은데 yeah. 낮에 별이 뜨게 해 한 모금 마셨는데 자꾸 마법에 걸려 밤을 새도 안
자꾸 길에 잃어 자고 일어나도 깨지가 않아 근데 이 기분 싫지가 않아 It's to the mouth and pop me Like a dream made of honey 입술 잃으면 도대체 뭐니 Makes the whole world bright as Sunday 나는 alcohol free 근데 취해 마신 게 나도 없는데 너와 있을 때마다 이래 날 보는 네 눈빛 때문에 너는 너무 싫어 날 champagne 난 wine 내 tequila margarita mojito with lime sweet mimosa pina colada I'm drunk in you I'm drunk in you Let go 미친단 말이 이해가 안 될까 Oh gosh 이건 달콤한 똑같아 출구 없는 방 안에 사방이 너란 거울이야 굳이 쉽게 말하자면 I feel like I was born to love ya Oh I si스찮은 kitty 난네 주위를 맴돌지 콩깍지 가버리는 두 눈은 yellow 켜져 네 손으로 불 꺼진 내 시스템 Too late want you so bad 너를 갖고 싶어졌어 나 이제 이미 난 fine 끝까지 가볼래 넌 날 반쯤 미치게 만들어 You got me like crazy love 대체 네가 뭔데 미쳐 날려 기분이 up and down You got me like crazy love 나도 내가 out of control I'm getting loco I'm getting loco 내게 대체 넌 뭘 원해 미친 이 맘은 다 갖다 퍼줘도 I'm okay 하루는 천국을 갔다 왔다 가도 나라 끝까지 날 밀어버려 So dangerous so dangerous 날 더 망가뜨려도 널 믿을 수밖에 없게 Okay, so thank you for your patience. All speech contestants are done. Okay, so we may go back to the rest of the event. 안녕하세요, 여러분. 저는 고3 학생 농가입니다. 도전 한볼 할 거예요. 그래서 좀 기다려줘. Your last name if you have a shorter first name. If your first name is long, then you can use your first name. 카운트로 조인 해주세요.
시작할게요. 그리고 여기부터 영어로 할 거예요. 한국 사람이니까 영어로 할 거예요. 그리고 질문도 한국어 질문 있고 영어로 질문 있을 것 같아요. 근데 잘 모르겠어. Alright, let's start. Fun. We're gonna play this really fun. Hopefully, you guys know your Korean and your history. 도전 한벌 2022년. First question: what is the Korean writing system called? Yes, 한글. Wow. Okay, Eni's in the lead. The Korean language is based on what sentence structure? Okay, Hongju is in the lead. All right. 아래 뮤직비디오는 이름이 뭐예요? Yes. Got 7 just right. All right, Ugona is in the lead. 유튜브에서 1 billion views 처음 오는 한국 가수는? Bye. Okay, 주하. 이 노래가 뭐예요? Eni is back in the lead. 영화는 Train to Busan. Everyone knows this one, of course. 영화? Along with the Gods, yes. I recommend, it's really fun. All right. Gona is back in the lead.
just want to warn you guys that these questions get harder and harder. So prepare yourselves for what's about to come. All right, Ghana has the highest streak and is in number 1. Oh, wow. I did not know this. All right, well, back in the lead. Yes, it's Mitchell, not BTS. Although I would argue that Mr. Hut is a great actor himself. He acts every day, every day. All right, Jill in the lead. Actually, I heard this a lot when I was in Korea, so yeah. All right, Eni has the highest answer streak. I think you guys are supposed to figure this out. Yes. 무궁화. Oh, Gona's back in the lead.
Oh, this is hard. Don't search it up. You shouldn't know this by heart. Alright. Wow, the top 5 are still there. 동현 and 경주 keep switching and it's so funny. Ghana is still in the lead. Ooh, we have a new player. Not no one getting it right. Okay. Yeah, this one's pretty hard. All right. Okay, Uganda is still holding. And this is our last question, 마지막 질문. All right.
So in first place we have Udona, followed by Tuha. In third place we have Kyungju. So congratulations to our top 3 winners. All right, thank you for playing 도전 HanBowl with me. I think the winners have been captured by Mr. Ha, so he will be in contact with you later on. Hey, hello everyone. My name is Inyo Lualoba and I am from Maryland. Hello everyone. My name is Yoo-jung Lee and I'm from South Korea. 2022 한벌에 참여해주신 황경탁 회장님, 허 선생님, 혜리 선생님, 조 선생님, 혜영 선생님, 영아 선생님과 모든 여러분들께 진심으로 감사드립니다. 이번 대회가 한벌에 참여하신 모든 여러분에게 소중한 추억을 남길 수 있는 좋은 경험을 이었다고 생각합니다. 바쁜 스케줄 속에서도 오늘 진행된 멋진 공연과 대회에 참여해 주셔서 감사드립니다. 한벌 시상식은 4월 30일에 진행될 예정입니다. 이번 한벌뿐만 아니라 앞으로도 다양한 해상들이 진행될 예정이니 많은 관심을 부탁드립니다. 행사를 마치기 전에 채팅으로 보내진 링크를 통해 설문조사에 참여해 주시길 바랍니다. 다시 한번 참여해 주신 모든 여러분들께 감사드립니다. Thank you for everyone for coming to 2022 HanBowl, especially President Kang Kyung-tak, Mr. Ha, and Dr. Haley, Ms. Cho, Ms. Haeyoung, and Ms. Yonga. This experience has absolutely been memorable for everyone who participated in this competition. We really appreciate you taking time out of your busy schedule to participate and watch these amazing performances and contests that we've had today. The award ceremony will be on 30th April. With that being said, this HanBowl is not be our last event, so please keep an eye out for future programs. Before leaving, please fill out the survey through the provided link. Once again, thank you all and have a good day. 안녕하세요, 여러분. 2022년 한벌 세레머니 오신 것을 환영합니다. 저는 농가입니다. 참석해 주셔서 정말 감사합니다. 저희는 오늘 지난번 한벌 행사를 여러분과 함께 기념하고 또 여러분을 축하하고자 이 자리에 섰습니다. Hello everyone, welcome to the 2022 HanBowl Award Ceremony. I'm Na-hyung from South Korea. Thank you for coming. We are here to celebrate and congratulate you for your wonderful performances from last week. 세레머니 행사가 시작하기 전에 출석을 확인할 수 있도록 구글 폼을 채워주시길 바랍니다. 이 링크를 사용하시면 됩니다. Okay. Before the ceremony starts, we ask you to fill out a Google Form sheet so we can track attendance. Everyone, please use the following link to sign in. Okay, so I will also put it in the chat box. Okay. So you can use the link in the chat box. Thank you. So we will give you about a minute. Let's go to the next one. 본소 미국 대사관의 강경탁 한국교육원장님의 말씀으로 오늘 쉽게 시작하도록 하겠습니다.
We will start our ceremony with an opening statement from Mr. Kang Kyung-tak, the Director of Korean Education Center at the Embassy of the United States. 네, 반갑습니다, 여러분. 제2회 한볼이 성공적으로 마치게 돼서 매우 기쁘게 생각합니다. 가장 먼저 과정을 준비해 주신 허선 선생님과 엘리노 루즈벨트 고등학교 학생들, 그리고 김해 외국어 고등학교 학생들에게도 감사의 말씀을 드립니다. 그리고 2주 연속으로 주말 오전 시간에 참여해 주신 심사위원님들과 각 학교 선생님들께도 고마움을 전합니다. 금년 대회는 전년보다 참가 부문도 다양해졌고 학생 수도 많이 늘었습니다. 게다가 학생들의 매끄러운 진행은 정말 완벽했습니다. 참가 학생들은 다른 공부하기도 시간이 많이 부족했을 텐데 상당한 한국어 실력을 보여줬고 작품도 아주 흥미로웠습니다. 오늘 수상한 학생 모두 축하드리며 상장과 상금은 선생님들을 통해서 전달해 드리겠습니다. 계속 한국어 공부 열심히 하기 바라며 내년에 더욱 성장한 모습으로 다시 만나기를 희망합니다. 감사합니다. 강경탁 한국교육원장님의 학생들을 위한 축하와 따뜻한 환영의 말씀 감사합니다. Thank you, Mr. Kang Kyung-tak, for congratulating our students and for a warm welcome. 지금부터 우승자들을 발표하면서 시기를 시작하겠습니다. 각 행사의 1위는 대상님 별장장을, 2위와 3위는 교육원장님 별장장을 수여받습니다. Now we will begin the ceremony by announcing our winners. First place winners will be awarded the 대상님 표창장, while second and third place winners will be awarded the 교육원장님 표창장. For our video contest winners, in first place we have Juha Park. In second place we have Navita Chaudhary, and in third place we have Songyeon Hwang. For speech contest winners, for the first place we have Sejin Yoon, and the second place is Donghyun Kim, and the third place we have Clara Kim. For our essay contest winners, in first place we have Akhenom Abu, in second place we have Esther Hyunjin Yoon, and in third place we have Sojin Yoon. For our K-music contest winners, for the first place we have Ugana Ugona, and for the second place we have Silen Orkon, and the third place we have Nanga Abangwa. Nanga. For our K-art contest winners, in first place we have Ella Park, in second place we have Victoria Pinizzi, and in third place we have Carly Samuels. Carly. For our 도전 한보 2022 winners, for first place we have Ugana Ejeku, in the second place we have Juha Park, and for the third place we have Sejin Yoon. 다시 한 번 수상자분들께 축하의 말씀을 드립니다. 한국어 능력에서의 여러분의 성취가 정말 멋집니다. 와주셔서 정말 감사합니다. 내년에는 직접 뵈기를 바랍니다. Again, congratulations to our award recipients. You all should be proud of your accomplishments in the Korean language. Thank you for coming, everyone. We hope to see you in next year in person.